welcome. Thank you for joining us. My name is William WAUGH. I'm the Associate Director of Admission at Pickering College. Добрый вечер. Добро пожаловать и спасибо, что присоединились к нам. Я буду вашим переводчиком. Если что-то понадобится, задавайте вопросы в чате или можете подключать микрофоны, спрашивайте на русском, на английском, как вам будет удобнее. Если на русском спрашиваете, все передам, все переведу. So today I'd be asked to talk about sort of what it is like to be a boarding student in Canada. We have a number of boarding schools in our country, and I wanted to just give a bit of a general introduction to what life in Canada is all about. Canada is a very diverse country. I've included photos here of both Toronto, which is our closest major city. The population of the Toronto metro area is about 7 million. However, we're also very close to, very wide open nature, smaller towns. So we do have a great mix, I guess, of both very small town living, big city amenities, as well as sort of wide open natural spaces. Хотелось бы сегодня поговорить о канадских школах-пансионах. У нас их довольно много, и на слайде можно увидеть фотографии Торонто. Это ближайший к нам город, мегаполис, с населением более 7 миллионов. И, как можно видеть, в Торонто очень большое разнообразие различных культур. The other thing about our schools is that although Canada itself is a very multicultural country, we have recent immigrants from lots of different places around the world. We are also at our boarding schools in Canada very committed to having diversity, bringing in students from different countries around the world. This is actually just a great photo of our Pickering College students on the UN Day, when they were able to display all the flags of the different countries that are members of the UN and celebrate the cultures and the histories of our student body. У нас в Канаде и в наших школах-пансионах очень много различных культур, как можно увидеть, и в целом очень много мигрантов из различных стран. На фотографии можно увидеть школьников, учеников Pickering College, и это был день организации Объединенных Наций, когда они могли поднять флаги, показать их все. Вот такая красивая фотография. So one of the important things to note about being a boarding student is your days are very full. We keep our students very busy. This is a typical school day. You don't need to translate the whole thing, but just to give a sense of it, our students tend to wake up pretty early each day, around 7 in the morning. They have their classes throughout the school day. And then throughout the evening, they have program time. So they're essentially staying pretty busy, with the exception of about an hour or two of free time in the evening. But it's something that the opposite way of thinking of that is, it's not only that students are busy, but you're certainly never bored as a boarding student. There's always something to do and someone to talk to. So it's a really, really warm and welcoming community in that way. Как можно видеть из расписания, ученикам школ-пансионов скучать некогда, и у них все дни очень сильно загружены, они очень рано просыпаются, и в течение дня у них занятия. Чаще всего свободного времени остается где-то всего лишь час, и то вечером. Но, с другой стороны, дело не только в том, что школьники все время загружены, им еще и некогда скучать. И в целом сообщество таких школ заботится о благосостоянии своих учеников.
And during that school day, something that you will find that's quite unique, especially compared to what you may be accustomed to in the Russian school curriculum, is the level of flexibility that we offer our students. Here I've displayed our core curriculum for grades 9, 10, 11, 12, so our high school or senior school, showing the degree of elective courses that are available. And all that means elective course is that it's a course of a student's choosing. So a student that's more interested in mathematics, science, can really customize into those areas. Or a student that maybe has no interest in those areas and maybe they're much more artistic and they want to take courses in music and drama, have that ability as well. So it's a very, very flexible and very customizable curriculum that our students take. Что очень сильно отличает канадскую систему школьного образования от русской, это то, что, как вы можете увидеть на слайде, здесь приведено расписание старшей школы, примерное расписание с 9 по 12 класс. И здесь можно проследить, что очень много, особенно в последние годы обучения, факультативов, то есть ученик вправе сам выбирать, какие предметы ему интересны, какие предметы он будет изучать. Например, кому-то интересна математика, он может выбрать ее, кому-то, может быть, интересно больше искусство, и он займется театром или музыкой. So something that's unique about living at school versus just attending a school, but actually coming to be a boarding student is, of course, it's really your home away from home. So our students enjoy a really fantastic dining service. We are still of the belief at Pickering College, at least, that meals are a very important element of your day. We believe in coming together for a meal, having that opportunity to eat together. And for that reason, like many boarding schools in Canada, Pickering College, you have some photos here, has a very strong tradition around eating and making sure that our meals are nutritious, very fresh, local, and very high quality meals for all of our students. Что касается проживания в школе-пансионе, оно очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли, то есть ходить каждый день на занятия и приходить домой. И, соответственно, школа становится вторым домом, и для нас очень важно соблюдать традицию того, чтобы собираться всем вместе во время обеда. Мы считаем, что сам шанс для учеников собраться, посидеть всем вместе, поесть очень важен. И поэтому конкретно в Pickering College считают, что пища должна быть максимально питательной, максимально полезной, максимально свежей. И у нас очень заботятся о качестве питания. And something else that makes a boarding school experience a little bit different is the ability for students to try their hand at a variety of different sports, clubs, groups, many different things that students can get involved with. Naturally, as you can appreciate, many of these photos were taken prior to the current pandemic. We're not currently taking part in competitive sports. Those have been suspended for the time being. But we do look forward to welcoming those back, and you will find that students have many opportunities to do things from team or individual sports right through to acting, drama, and even things like our own radio station. You'll see up here in the top right, which is the only radio station on an independent school, like a senior school campus in Canada. И, разумеется, ученики могут заниматься в кружках, секциях и прочих внеклассных учреждениях. Как можно увидеть на фотографиях, у нас очень много спортивных организаций. Разумеется, все эти фотографии были сделаны до нынешней ситуации, до того, как началась пандемия. Сейчас, к сожалению, мы не можем организовывать никакие мероприятия, связанные с командным спортом, но в целом
Дети могут заниматься как спортом, и командным, и индивидуальным, так и различными творческими видами деятельности. Например, у нас в школе есть даже своя радиостанция, которая является единственной таковой в канадских школах в принципе. And then in the evenings, each day, our students have a very strong sort of family type environment. This is a picture of one of our girls' residents, their family. So the way that we supervise and also program for our boarding students is that we have two separate residences, one for boys, one for girls. And then within those residences, we group our students in groups of about 12, about 9 to 12, with a associate faculty member, which is a Pickering College staff member that's tasked with ensuring that your child is safe, is happy, and is engaged in school. So throughout the evenings, there's a lot of opportunities for games, for activities, family dinners, dances, things within our boarding community that are generally grouped by boarding family. У нас принято разделять учеников, которые проживают в пансионе, на небольшие так называемые семьи. Их можно увидеть на фотографии. Здесь девочки из одного из общежитий. У нас все общежития раздельные, то есть мальчики живут отдельно, девочки живут отдельно. Каждая группа примерно состоит из 9-12 человек, и к ней всегда прикреплен какой-то взрослый, какой-то сотрудник, который следит за тем, чтобы все были в безопасности, чтобы у всех все было хорошо. Вечером ученики могут заниматься своими делами, организовывать какие-то свои мероприятия, там танцы, какие-то посиделки, какие-то ужины. So as much as the weekdays, our Monday to Friday, tend to be very, as I mentioned, busy, very well programmed, students have lots to do, we really do also see the benefit of downtime, relaxation. Our students on the weekends have a very flexible schedule. So on Saturdays, Sundays, students, if they wish to, they can just relax on campus. They can go to our small downtown within our city of Newmarket, very small, very safe downtown. But we also do put on optional activities every single weekend. So if students are interested, we make sure to have lots of great excursions and experiences planned. Everything from skiing, snowboarding in the wintertime, golf in the summer. We do a boat cruise every year that you can see in the photograph on the right. So there's always lots of different things going on and lots of great experiences that students can take advantage of on their weekends with us. Что касается выходных, они, в принципе, распланированы довольно свободно. Можно увидеть, что питание довольно организовано в конкретное время, но в целом ученики могут как просто отдыхать на кампусе, так и заниматься какими-то другими делами. Например, зимой мы организуем поездки на горнолыжные курорты, занятия сноубордингом. Летом это может быть гольф или лодочные круизы. То есть в целом скучать даже на выходных ученикам не приходится. And the other great thing about being at a boarding school with such an international community and such a reach is that we are also very passionate about raising global citizens and giving those opportunities for students to visit all sorts of different places that they might never get to see again. So obviously not a lot of trips in the past year because of COVID, but in usual times, we have lots of opportunities for students to go and visit different parts of the world. The image on the left is actually a group of our students that were in Peru, and that was taken just over a year ago. It was actually the last trip that we did prior to ending trips for COVID reasons, but we'll bring them back soon. And on the right-hand side is actually a very unique
unique photograph of our students in the small community of Tuktoyaktuk, which, speaking to a Russian audience today, you may have a little bit more appreciation for the high Arctic like we do here in Canada. Many countries and I talk to have really no concept of the Arctic Ocean, but Tuktoyaktuk is actually on Canada's north coast on the Arctic Ocean, and it's somewhere where our school has partnered actually with an Inuit native school that's up there, and we've had students go up there before too. So lots of really fun, long story short, lots of really fun trips and excursions that our students can do. И, разумеется, мы также возим детей в путешествия. Конечно, в прошлом году из-за пандемии с этим возникли огромные проблемы, но в целом мы постоянно организуем какие-то экскурсии. Например, на фотографиях можно увидеть поездки прошлых лет. И на фотографии справа, что интересно, должно быть для людей из России, эта местность расположена на севере Канады, на берегу Антарктического океана. Довольно холодное место. В большинстве стран люди не понимают такого пристрастия к Арктике, но в России понять должны. И в целом у нас очень большое разнообразие различных культур, и мы стараемся это поддерживать, стараемся давать детям возможности посещать самые разные места, куда они, может быть, сами ни за что бы и не попали. So that's really what I wanted to share with you today, is to hopefully give you a bit of an insight into what it's like to be a boarding student, some of the opportunities that boarding students have, specifically within Canada and as examples at our school. However, I'd be happy to leave some time at this point if there's specific questions that you'd like to ask, anything that you're curious to know about life as a boarding student. I'd be happy to answer that and to dive in a little bit deeper if there's anything that you really wanted to explore more specifically. So thank you so much for joining me for the presentation portion, and happy to turn things over to you at this stage, should there be any questions or anything that you want to know more about with in regards to boarding school. В целом, мне хотелось рассказать вам о том, какие возможности предоставляют школы-пансионе в Канаде на примере нашей конкретной школы. Но если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать, я с удовольствием на них отвечу. И спасибо, что присоединились. Анжелина Игоревна написала в чате: в школу принимают с 12 лет. По поводу условий приема вы можете оставить свою почту, написать ее в чате, и вам вышлют условия. And there was a question about admission requirements, like the last one, I guess you could probably send, like email them too. Yeah, absolutely can. As far as, I mean, I can briefly summarize sort of what our admission requirements are. Our students would have to be at least 12 years old typically. So our school serves 12 to 17-year-olds is about the age range for us. We require students to submit to us mostly the things we make a decision on our report cards. So we want to see transcripts, how a student has done in their school. And we also do an interview with each of our students, applicants, over Zoom. So we get to know them a little bit better. So those are the two big things, report cards and the interview. We do also ask for an English proficiency test, which is just to ensure that a student will be okay as far as their English level. And particularly so we know what level of ESL support may be required for a student to be successful. Что касается таких основ правил приема, во-первых, у нас обучение проходит с 12 до 17 лет, то есть это наша целевая аудитория. Что касается правил приема, необходима выписка об оценках из школы, в которой ребенок ходит на данный момент, какие-то комментарии, рекомендательные письма от учителей.
Никакие специальные тесты сдавать не нужно, но нужно сдать тест на уровень английского, то есть TOEFL, IELTS, любые вот эти тесты, которые международные признанные. Это нужно для того, чтобы убедиться, что ребенок сможет проживать в англоязычной стране, и заодно, чтобы выявить, до какой степени ему необходимо будет обучение английскому языку в дальнейшем. А по поводу цены годового обучения, how much the cost is 69,000 Canadian or Yeah, 60? about that in Canadian dollars. The US dollar, American dollar equivalent, if that's easier, would be about 52,000 for 1 year, including meals and boarding and residence and everything, of course. And then we do also have some scholarships and things like that available as well that can help to bring that down a little bit if it's a strong student. По поводу цены, это примерно 69 тысяч канадских долларов в год, в американских долларах это где-то 52 тысячи, это включает в себя проживание и питание в том числе. И школа также предоставляет стипендии, выплаты, которые помогают скостить эту цену. И тут все зависит от самого ребенка, от его достижений. Проводятся интервью при поступлении с каждым ребенком через Zoom, чтобы можно было выяснить примерно на каком уровне образования ребенок находится. What about the visa? I guess I should redirect them to the agency for that because I forgot I was muted myself again. Yeah, I mean, the agent, they can certainly help walk you through that process. But yeah, it's certainly something that you would have to apply first, be accepted to the school. And at that time, the school issues a letter of acceptance, which you then would take to the Canadian Embassy to apply for the study visa. По поводу визы оставьте, пожалуйста, в чате свой адрес электронной почты, я его передам компании Академ-Консалт, чтобы с вами могли связаться, но в целом при поступлении, если вы поступаете, то школа высылает вам письмо о приеме, и с этим письмом вы идете уже в посольство Канады и можете подавать на студенческую визу. I can say just a piece of sort of context on that is that typically for boarding school admission, there's not typically a lot of issue with the visas because of the age of the students being a little bit younger. It's a little bit less onerous than applying for a visa for like a post-secondary program as an adult, just because with the age of the children and the care that the boarding schools provided, the government typically doesn't have a lot of concern about students not returning to their home country if needed and that kind of thing. В целом, по поводу виз с школами-пансионами в этом плане гораздо проще, потому что дети, которые в них поступают, гораздо младше, и у правительства нет причин волноваться о том, что они со временем останутся дольше, чем планировалось, поэтому здесь все должно быть хорошо в плане получения визы. Any other questions in the chat? I see a spasiba, пожалуйста. Any other questions that I may be able to answer? Otherwise, and you can translate this through as well if you wish to put your email address in the chat. I know that we'll be able to pass along your information to Academic Consult as well. I'm happy to send you some additional resources about Pickering too. Если есть какие-то еще вопросы, вы можете их задать. И в целом, если вам необходима какая-то информация от самой школы или от компании Академ Консалт, пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты в чате, и вам все перешлют. Это дополнительное разъяснение. Сможете связаться с компанией или сможете связаться непосредственно с школой.